Les invito para que se queden con nosotros después de esta transmisión del servicio y se unan al Facebook Live donde estaremos platicando esta mañana sobre el tema que hemos desarrollado. Nos vemos pronto. I'll invite you to stay with us after the service so we can enjoy a Facebook Live conversation after this service. Please stay and share with us your comments and your opinions. Bienvenidos. Welcome to La Mesa. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enriquecer la diversidad, la espiritualidad y la fe de las personas en un espacio libre de racismo, radicalmente hospitalario e inclusivo, donde la Mesa del Señor es nuestro lugar sagrado de encuentro. La Mesa y Café is a bilingual service of the United Church of Chapel Hill to enhance the diversity, spirituality, and faith of people in a non-racist and radically welcoming inclusive space where the table of the Lord becomes our sacred gathering place. The New Testament, Book of Mark, chapter 4, verses 35 through 41. Jesus calms the storm. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence,
"Be still." Suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" they asked each other. "Even the wind and waves obey him." Hear us, God, for we are praying. Hear us, God, for we are laughing in our joy. Hear us, God, for we are crying out to you, wondering what will be, what will be. Speak to us, God, for we are listening. Speak to us, God, for we are waiting for your voice. Speak to us, God, in our hearts and all around. Tell us what can be, what can be. Para los escritores de los evangelios, los primeros discípulos de Jesús eran personas sin educación formal. Los discípulos eran de ese tipo de personas que aprenden mejor viendo y haciendo, como muchos de nosotros somos. For the writers of the Gospels, Jesus' first disciples were people with no formal education. The disciples were the kind of people who learned best by seeing and doing, as many of us do. Jesús les narraba historias, hacía paseos de campo y les llevaba al campo muchas veces. Jesús les mostraba a sus discípulos las flores, les invitaba a ver las nubes, les enseñaba a ser solidarios entre ellos, pero también les enseñaba a crecer en su espiritualidad y su fe. Jesus told his disciples stories, made field trips with them, and Jesus showed them flowers, invite them to see the clouds, and taught them to be in solidarity with each other, but also told them to how to grow in their spirituality. Jesús no les explicó la ley, ni estaba interesado en probar cuál era la religión verdadera. Jesús quería que sus discípulos pudieran sobrevivir la opresión del imperio y el abuso de la religión. Jesús quería enseñarle a sus discípulos a mantener la fe en circunstancias de ansiedad y miedo. La tormenta también produce una fe fuerte. Jesus did not explain the law to his disciples, nor was he interested in proving which religion was true. Jesus wanted his disciples to be able to survive the oppression of the empire and the abuse of religion. Jesus wanted to teach them to keep the faith in circumstances of anxiety and fear. The storm also produces strong faith. El Evangelio de esta mañana nos muestra a un Jesús y a sus discípulos azotados
azotados por una tormenta que les produce mucho miedo, ansiedad y desesperación. Todos experimentan en esa barca la misma tormenta, pero Jesús se queda quieto y mantiene la paz. En cambio, los discípulos se desesperan y se asustan. This morning's gospel shows Jesus and his disciples battered in a storm that produces fear, anxiety, and despair. They all experience the same storm, but Jesus stands still and maintains peace while the disciples become desperate and frightened. Esta imagen de personas asustadas por la amenaza de una tormenta es fácilmente reconocida por las personas de color, los inmigrantes y las minorías marginadas. Estos grupos están constantemente navegando en medio de sus propias tormentas y aprenden a vivir a pesar de las ansiedades y el dolor que el miedo produce. This image of people frightened by the threat of a storm is easily recognized by people of color, immigrants, and other marginalized minorities. These groups are constantly navigating their own storms and learning to live through their anxieties and pain that fear produces. A las personas de color, por ejemplo, y a las minorías nos preocupan los abusos de ciertos policías, nos preocupa el racismo en algunas cortes de justicia y nos preocupa el racismo sistémico protegido por la supremacía blanca que siempre busca desautorizar y callar las voces que se levantan en su contra. People of color and minorities are concerned about abuses by certain police officers. We are concerned about racism in some courts of law, and we are concerned and frightened about the systemic racism protected by white supremacy that always seeks to disempower and silence voices raised against it. La periodista negra Rennie Edo Lodge, en su libro ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo?, ella escribe: seamos sinceros, y dice ella, y tengamos el valor de analizar a quién se permite hablar, dónde y por qué. El verdadero examen sobre el perímetro de la libertad de este país tendrá lugar cuando una persona pueda hablar de racismo libremente, sin que se le someta a intentos intelectualmente deshonestos de desautorizar sus argumentos, dice ella. Black journalist Rennie Edo Lodge, in her book Why I Don't Talk to White People About Racism, she writes, let's be honest and have the courage to analyze who is allowed to speak, where, and why. The real examination of the perimeter of freedom in this country, she says, will take place when a person can speak freely about racism without being subjected to intellectually
dishonest attempts to disavow their arguments. Este y otros más es el tipo de tormentas con la cual muchos de nosotros tenemos que enfrentarnos a diario. Nuestras tormentas se producen y se mueven libremente en un mar de privilegio donde nuestra fe se forja y nuestra conversación acerca de Dios es lo único que nos queda y lo único que nos sostiene. This and more is the kind of storm many of us have to deal with on daily basis. Our storms occur and move freely in a sea and ocean of privilege, where our faith is forged and our conversation about God is the only thing that sustains us. Acepto que a veces las injusticias, el abuso y las desigualdades nos frustran y nos causan desesperación, nos quitan la paz. Es normal reaccionar, gritar y llorar, y a veces perdemos la calma y pensamos que volviéndonos como nuestros abusadores es como debemos responder. Devolviendo el golpe al que nos golpea o vengándonos de aquellos que nos hicieron daño. I accept that sometimes injustices, abuse, and inequalities frustrate us and cause us to despair, to lose the peace. It is normal to react, to scream, and to yell, to cry. Sometimes we lose our cool and think that becoming like our abusers is how we should respond. Sometimes we want to hit back at the one who hits us and taking revenge on those who hurt us. Pero Jesús también está en medio de la tormenta con los discípulos. Mientras los discípulos luchan con su propia tormenta interior, sin fe y en estado de desesperación, Jesús se muestra calmado y quedándose quieto. But Jesus is also in the midst of the storm with the disciples in the same boat. While the disciples struggle with their own inner storm, faithless and in a state of despair, Jesus is shown to be calm and standing still. No sé si las palabras de Jesús, paz, quédate quieto, eran para la tormenta o para los discípulos. Pero lo que está claro es que la voz de Jesús hizo que la tormenta dentro de ellos se terminara. I don't know if Jesus' words, peace, be still, were for the storm or for the disciples. But what is clear is that Jesus' voice made the storm within them to end. Esta mañana, el Evangelio nos invita a tomarnos el tiempo para buscar la paz y quedarnos quietos, aún en medio de nuestras luchas. El Evangelio nos invita a imitar a Cristo, a no dejarnos paralizar por el miedo y la desesperación. This morning, the gospel invites us to take the time to seek peace and be still, even in the midst of our struggles. The gospel invites us to imitate Christ,
not to be paralyzed by fear and despair. Las tormentas son inevitables y no las podemos controlar. Lo único que podemos controlar es nuestra respuesta a ellas: paz, fe y esperanza. Las vidas negras importan. Ningún ser humano es ilegal. Storms are inevitable, and we cannot control them. The only thing we can control is how we respond to them. Peace, faith, and hope. Black Lives Matter. No human being is illegal. Amen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Ya no hay blancos o negros, ya no hay legales o ilegales, ya no hay hombres o mujeres. Todos nosotros, dice la Biblia, somos uno en Cristo Jesús. Pueden ir en paz. There is no longer white or black. There is no longer legal or illegal. There is no longer male or female, for all of us are one in Christ Jesus. You may go in peace. Amen. I can sit and hope, I can't just sit and pray that I can find the love and all I see is pain. Falling to my knees, and though I do believe, has venido a la orilla, no
niños sabios ricos, tan solo quieres que